Ugandans and others contributed. I think it was the first country in Africa, Uganda, to send forth the food to our neighboring country when they were in disaster of war and famine, and that was recognized by someone overseas. The second effort was internally, what we did with COVID, because many people were struggling with food during the COVID lockdown, and that was for 2 years we continued to give food. And then lately we've been working with the Karamoja. The story is everywhere, what we are doing there to feed the people, fight hunger. So I want to thank you for standing with us. That's the reason why we were chosen for this humanitarian award all over Africa, because it wasn't only in the country of Uganda. We reached out to our neighbors in South Sudan, and so we are grateful to that. We also sent food to Kenya during the recent drought. So we want to thank you. This is your award. People of Karamoja, people of South Sudan, Ugandans, Christians, believers, and everybody also contributed to what we are doing. Continue please to support Robert Kayanja Ministries, because we still have more projects to handle and more things to deal with. So thank you so much. One of the things, the reason why we received the humanitarian award was not that we are only giving out food, but we are producing food and changing mindset as well. Everybody has seen Karamoja. If you do the right thing in the right time, you can change anything, anywhere in the country. We are looking at, we dug a 3-mile trench of water. The rain came, the rain filled it. So the water is there right now. So whoever told us that we cannot grow food in Karamoja, as you see, the harvest, which is coming out this season, we are harvesting right now. And this, what people are looking at, is what is being harvested right now. So Karamoja can grow anything. So we have so many misguided information, misguiding information that the people have given us for years. Either it was passed on to us by our forefathers, or by colonialists, or whoever perpetrated this lie that Karamoja cannot grow food. We have proven it can grow food if there is a concerted effort. You cannot do anything of great impact without technology, without mechanization. So, and it must be proper mechanization. One of the things that I'm advocating is that African countries will stop using the African plow. Unless you are dealing with a very dry area, you want to crack the soil, then you can use it. But if you have already used that African plow, don't use it again. It cracks the soil, destroys the soil, flips the soil upside down. So whatever you want to grow, it will not grow for 2, 3, 4, 5 times. So there has to be a new technology introduced in areas of agriculture to help the African farm. It's subject to environment. A human body is subject to environment. If you lock me up for many years, if you only feed me during midday, I will think that we only eat at midday. But if you let me start thinking and see something can be done, and I can have breakfast in the morning and I can have fruits in the evening, my mind will change, my body will adjust to that. And I think the people of Karamoja, or the people in the area where we are, have been subject to that they can do nothing about their problem. And that is the most terrible position anybody to be in. If you are subjected, good or bad, but if you're subjected to think that you can only get food when it's given to you, you can only be a herdsman because that's how your parents used to be, you can only feed on cattle. If that is what you are being brought up to think, and when you are given, the situation changes overnight, then you are completely shocked. But I believe that yes, they can have their cows, they can have their goats, but they also need to till their land, they also need to explore different crops, and they need to bring in more technology so that they can process their food. Right now, food is not processed in Karamoja.
whether maize, whether sorghum, is not processed in Karamoja. They have to take it to the mills in Soroti, in Mbale, and if you subject people to that, what are you expecting them to have? Africa, especially in a landlocked country like Uganda? It's like everything, if nothing is being manufactured where you are, you'll have to do importation. And that's one of the challenges, that you know what equipment you want, you know what kind of seeds you want and to plant, but then everything has to be imported in. That's number one. Number two, it is lack of skilled labor. Lack of skilled labor. Everything, if you produce 2,000 acres of sorghum without the combined harvester, you cannot harvest that crop. Because by the time you finish, even just to plant it, then when you harvest it, you have to dry it, you have to sieve it, and you have to prepare it and dry it. So all agriculture is scientifically based if it's going to be productive. So that's one of the things that I believe the challenges we have. And storage as well. There's no storage in Karamoja. There's no electricity in Karamoja. There is no, for farmers, I mean, there's cables of electricity, but where we are, we don't have electricity. So it just tells you that you can easily be overwhelmed by 2 days of changed weather. And so that is the thing that I believe, if we are to do agriculture and expand and depend on it and liberate Africa from dependency of importations, something seriously needs to be done in the areas of technology, areas of land management, in areas of affordable capital for farmers. Everybody talks about 12% and 10%. You can't do agriculture on that percentage. There's no way. I mean, people think, oh, this is great. It's not great. It's not great. You can't compete with Ukraine when their interest rate is 3%. You can't compete with China when the interest rate is 1.7%. You can't compete with the United States farmers when they are growing food at 3.5% per annum. There's no way. Africa Development Bank need to come out with a different piece of cloth cut for farmers if we are really going to be serious about it. Future plan, we are still working on the mindset of the people of Karamoja. We want to empower every landowner in Uganda to engage in some form of agriculture, some form of farming, some form of utilize the land, because that is that will be the greatest thing that will pull people out of poverty. Award yeno yaze yaba na Uganda yaba agaliza yaba yambi yaba twabayimiridde naffe olugendo lwaffe luvudde wala twatandikanga okukola ng'enkuŋŋaana nga tuliisa abaana buli lwa mukaaga okwetoloola eggwanga lyonna Arua, Kabale, it didn't matter where it was, nga tufumba emmere ne tubaliisa ne tubayita ne tubawulira ekigambo kya Katonda. Awaadi eno yazze kubanga tuyambye abaana bangi nnyo okuva ku street abadde bateesobola kusoma ne basoma. Awaadi eno yatuweereddwa kubanga twasobola okuyamba abantu e Sudan. Ne organization AfriAid ne General Salim Saleh, that work which was done tufuna emmere tugitwala kubanga teriyo ggwanga lya Africa lyali lisitudde emmere yenkana bwetu erigiwa balirwana baabwe nga bayita mu kiseera ekizibu. Era sirowooza nti kati eriyo abakikola kaakati okujjako butunulira United Nations World Food Program, naye eggwanga ng'eggwanga bannansi okwewaayo. Era President yajja n'atikka wana ensawo y'akawunga ne tugitwala e Sudan. Njagala okubeebaza bannayuganda kubanga mu biseera bya COVID era twabakubira abantu omulanga ne badduukirira ne baweereza obuyambi ne baweereza ssente ezimu yali mmere yaffe gye twalima ku faamu ne tugiwa abantu emyaka 2 ng'abantu bali mu lockdown. Embeera yali mbi nnyo ddala, ate era ne Karamoja bwe yajjira ne tusobola okuteekamu. So njagala kwebaza Katonda ne bannayuganda, eno award yammwe kino kyakulabirako nze kyenzikiriza nti bwe tunaakola obulungi tujja kusiimibwa. Kuba abantu abatusiimye si bakristaayo, abantu abatusiimye si ba mu Uganda, abantu abatusiimye si bantu balala nnyo, bantu munsi ya Buwalabu ate nga munsi ey'e Dubai. Nabo njagala kubeebaza, ogere oba babikuŋŋaanya batya
byonna kubanga batuwadde humanitarian efforts as well as technology in agriculture. So olabira ddala nti babadde babifollowinga nti tulina kye tukoze mu Africa yonna okufuna award eyo. Global, this is a global award, but specifically for the work we've done mu Africa wano. So twagala ekyo kyebaliza Katonda ekitiibwa kidde gyali. Enteekateeka ki ze mulina okwongerayo okubanga muyamba oba oliawo abeetaaga obuyambi? Okusingira ddala eggwanga lyaffe lyetaaga omulimu omunene gwe tulaba kwe kuleeta ebirowoozo bino n'emboozi eno tugiguse nti nga tukyali ku ssente ezeewolebwa omutemwa ogw'amagoba oguteekebwa ku ssente ezeewolebwa mu byokulima gukyali waggulu nnyo era simanyi agufunamu kubanga omulimi bw'abanga ajja kwewola ssente ate afiirwe faamu omulala yeewole ssente zemunemu okusasula kakati eyaziwola naye aba afiirwa nabana abazeewola baba bafiirwa. Amawanga amalala gonna America beewolera ku percentage 3.5, abalala beewolera ku 1.75. kakati ffe mu Uganda twewolera ku 12.5 n'ogamba nti tusobola okompitinga n'okulima n'abantu abo tetusobola kubanga n'ensigo ezimu ze twagala okulima zinakyusa ebintu byaffe nazo tetuzirina. So ekyo kirina okuteesebwako abakola ku by'okulaakulana kwa Africa bali ekikwata ku ebirala ebyobusuubuzi abo babateekeko emitemwa nga miwanvu ebyaki naye ebyokulima ng'ate buli muntu kwayimiridde byandibadde biweebwa ebisale ne bikkako wansi kale katugambe ebitundu 7 ku buli 100. Awo omanya nti abantu bajja kusobola kive mu double digit kidde mu single digit wansi ne bwebera 9% oba 8% abantu bajja kusobola okugamba nti kandi nina kyenyiza okukola naye awatali ssente za byakulima ate ng'osobola ozifuna woozagalira kubanga okulima okusambula kitwala ssente, okusiga kitwala ssente, okukungula kitwala ssente, n'okukoola kitwala ssente. Akati ofulumya emirundi ena mu kintu kimu ate kyo tateekwa mu kizimbe kubanga ekizimbe oba weewula okuzimba ozimba buzimbi okusaba ekirigulu naye omulimi abeera alina okusambula, alina okusiga, alina okukoola, alina okukungula ate alina n'okutereka. Bw'obanga omuwadde ssente nga tezimumala akoma wakati naga nti byannema n'olowooza nti mubbi because ssente zeyaweebwa tezimumala. Okusenjala bwe yadya e Karamoja naye twagenda nga tugeza kubawa mmere tulaba nga basobola okulima omuddo, basobola okulima doodo, ate awakula doodo era wakulawo ebijanjaalo, awakula ebijanjaalo kasooli akula. So ne tulaba nti obulimba bwe baali batuwadde obusinga obungi ddala ebigambo byali byaku abantu nga tebatuukanga nayo oli yamalanga googera kubanga gundi yayogera. Ekyo kikiza okutta Africa tugoberera ebintu abantu bwe batunyumiza naye ng'ebintu bye banyumya jjajja yabyogerako ate nga ne jjajja oyo era ne ku kyalo teyavaako. Abaganda tulina olugero olugamba nti ewakanyumiza tewaala nkoko waala mayuba. Kwegamba anyumya okuva ku makya okutuuka eggulo n'enkoko amagunju ne gazirya. So n'olw'ensonga eyo kuba nti babadde batugamba nti Karamoja naffe tukikkiriza naye bwe twasimye omugga gw'amazzi twalabye amazzi era mwegali ate gasobola n'okubeeramu. So ekitegeeza nti waliwo ebiseera omusana lugakenya ate waliwo ebiseera omusana gutaaka. So kyenva nsaba omulimu omunene kati gwe tulina kwe kukubiriza buli munnayuganda alinawo akataka akakozesa ebyokulima. Yatanaba kuzimbako nnyumba naye at least